Hey everyone, and we have a new Malayalam film trailer drop. This movie is called Maranamas. Maranamas or Maranamas. You guys can let me know which is the correct pronunciation. Starring Basil Joseph in the lead role. He has a very wacky look, what I can see from the thumbnail. And obviously, there are many more people in the star cast. This is produced by Tovino and team. So, very interesting. I had seen this poster, this look of Basil on Instagram, but that's all I know about the film. I have no other context. So let's watch this trailer right away. ജെറിയുടെ തലയിൽ ടോം ചുറ്റുക കൊണ്ട് അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ടോമിന്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാം. റിപ്പർ ചന്ദ്രനു ശേഷം മനുഷ്യ Wait, what's the name of this? റിപ്പർ ചന്ദ്രനു ശേഷം മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ സീരിയൽ കൊലപാതകങ്ങൾ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ സമർത്ഥനായ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അജയ് രാമേന്ദ്രൻ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. It is another thriller? അമ്പലക്കുളത്തില് ഹലാൽ ചിക്കന്റെ കുടലിട്ട് മീൻ പിടിച്ച് വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കി. നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഓലച്ചിലിട്ട് വിൽക്കാൻ നോക്കിയൊരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഇവനാ. പണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്കൂളിന് തീയിടാൻ പറഞ്ഞവളാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ സ്റ്റാഫ് റൂം മാത്രമേ കത്തിച്ചു. ഡിസംബർ 16 എന്റെ കല്യാണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു നാറ് ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ നോക്കിയാൽ ജിക്കു നിന്റെ ഒക്കെ നെഞ്ചത്തൂടെ ബസ്. നാട്ടിൽ ഭീതി പരത്തിയ സീരിയൽ കില്ലറെ ജീവനോടെയോ അല്ലാതെയോ പിടിച്ചു നൽകുന്നവർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. കൊലച്ചിരിയുടെ ഓളങ്ങളിൽ ചോര കൊണ്ട് കവിത രചിക്കാം. ഒരു തേങ്ങലിന്റെ അക്കത്ത് നീ മരിച്ചതായി ഞാനും, ഞാൻ കൊന്നതായി നീയും കണക്കാക്കുക. മൊയലർച്ച ചോരക്കടലിൽ മരണത്തിൻ തോണി തൊഴിയാം. പുനർജന്മങ്ങളിൽ നീ ബലിക്കാക്കിയായി വാനിലുയരുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്നും ഞാൻ വെടിവെച്ചിടും. നീ എവിടെ ഇരുന്നു? അവിടെ കൊടും വയലൻസ് നടക്കാൻ പോ. അത് കണ്ട നീ പേടിക്കും. The mass of the masses, okay? Is it a thriller comedy? പെണ്ണെ നീ തീയാകുന്നു. തീ പൊള്ളിപ്പോയി. ശവം. ചിരിച്ചേ. What was that? That looked so crazy. Okay, did I just witness a thriller comedy movie trailer? Because this clearly, I don't know if it's going to show the killings and all, because you can see that in one shot. And we have, so serial killer is identified. We have Basil's character who's like the angry star, the naughty star, then the sad superstar. And he is a troublemaker. He is the instigator of trouble. He instigates trouble. Like his introduction, when that police officer asks, who is he? They're like, no, he's tried to create some religious tension, and then he himself confesses to the girl that how he created trouble. So he's clearly a troublemaker. So it's the anti-hero kind of becoming the hero. That looks to me like Basil's journey. Now the film's music suggests me that obviously we're going to have a lot of laugh out loud moments here, and this looks like such a fun trailer. Even when the news in the beginning says that okay, the Ripper, so and so's name I forget right now, the serial killings have completely shook everyone, but the background music that's playing, that's like really fun and upbeat. So clearly we are not in for a ride where we don't know who the killer is and we are putting 2 and 2 together and trying to find out what this mystery is. No, it's clearly not that. And there's a lot of comedy. And I don't think I've ever seen, or have I? No, I don't recall that I've ever seen a film where you are dealing with a serial killer and maybe these people, like the group in the end, are trying to take him down, but it's in a complete comedy setup.
That's amazing. That only this industry can come up with these kind of scripts and storytelling. Like, because my mind was getting blown away here looking at the trailer. I'm like, what is this? I've never seen something of this sort getting attempted. And Basil Joseph, my God, he looks so freaking funny. He looks completely convincing to me. He has that naughty charm, obviously, so he's kind of like the perfect casting for this kind of role. So I'm guessing this along with Bazooka are releasing on 10th. So both of the films are going to be on my watch list for sure. This looks absolutely crazy, but this looks very intriguing and interesting. I was trying to mix up the two words. So interesting, intriguing, fun, and I don't know, mass of the masses. This is the mass of the masses. So it's kind of like a mass film, but with a twist in a different way. And this is very interesting because recently me, Farad and Nona, we were discussing Empuran. We were doing this whole spoiler discussion and this topic of mass cinema was coming in, and I was saying this, that Malayalam industry should not emulate what is Telugu mass or Tamil mass or the Hindi mass, basically because they have their signature template. So just trying to emulate that will not make sense because this industry itself is very creative. So Malayalam mass needs to be something very unique that only this industry can provide. Like nobody else can copy it, nobody else can come up with it. And now when I'm seeing this mass of the masses, are we going in that direction? So we'll have to wait and watch till the release of the film. But yes, that was my reaction to this particular trailer. Wait, let me just get the name right again. Manara Mass. Mass of the Masses? Manara Mass. Anyway, you can correct me in the comments for that. And yes, that was my reaction. Those were my thoughts. Share your thoughts in the comments below. And with that, I will end this video here. And I will see you soon on my next video. Bye.